Nisa cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni saa 3:30 cia wio masaa mavile kayu miloni wa sua masaa mailuba kumanyithia kila cha kiteka muthenyani wa umuthi twi wakana matu ni 25 mwai wa katano mwaka wa 2023 no ukanena na kwa kwesela ile 3 kenda imwe 5 namba yotumani mukuve vatendi vituma mautumani ambia na ndito mutongo TV undavie mawoni yulu wa mawala ngonengelelia ungwa ndateka sinyimba 45 na yukwesela mitandao na ya mikomo kanile tuevo semba vo Facebook ni Mutongo TV na ndino wa YouTube Mutongo TV Stroke FM official Twitter ni @Mutongo TV KE na hashtag ni Vilingi Wa Mauvoo kwa oyutu ambe kuona amwe kati wala tumanengete uwito ala tukumbanesye ne bamwe na nenyu ukaitu nene amemba ma bipartisan kuma Kenya Kwanza kweta alama azimio. Minister Kindiki easia ando alama novo iwe kuma shaka ola nimeolea leu na ndawa. Biti 3 kwa mbui miongo 3 mang'onyi 5 na ng'ombe 3 kwa ya waita mwingi ya kati. Na mumanyi wa kitui kwa kule utethio wa fees aende na masomo make ma sekondari. Vilingi Wa Mauvoo. Uloko twalila mauvoo akwanzia amekweta wa Sharon Ndinda na kwani ERASTUS kithuku wa NZOMO na tuyambiane kana amemba manza ameonena nia wa vamwe kana bipartisan mangaliko ya serikali ni madhuthia anyanya moma azimio masioke ingi mesani ya unena nia atio metikile withiwe waitambia yimwe kuthi ila ingi okavola indi tima wendi maingi ala azimio yende ya kwete mesani kila muthenya azimio inengete serikali nginya wa keli ukite chuma kiutwendete iwete kana ni kwitikala maundu maito ala azimio yiyete mesani meani iwe ethiwati o matwesila unenania ni ukwie vyo Benjamin Mwaka ni mwakutuvingu ya Vilingi Wa Mauvoo na ilivote zama ya ayumbe ma mulengo wa serikali halame unenanyani wa vumwa bipartisan iweta yone yumbaniche kuende na unenanya ula utue muvangoni wa ulei na serikali hona kutuika nyanya moma zibioni manevetie unenanyani o. Our immediate response this afternoon is that by the Azimio side invoking clause 37 of the framework agreement is actually premature. We are always ready for these talks. The talks can resume as early as tomorrow, next week, or whenever we are informed by the other side that they are ready to resume. Kenya Kwanza iweta azimio ivikia uchio wa kuicha makoti inaeta mawendi maingi mesani ya unenanya. Kenya Kwanza ni nalianile muno wendi wa azimio kukonya kuvingwa kwa mitambo ya sava malamana wetie kuomeenda kusewa kwanza ma IBC kwitho mustalini namba imwe. We do not look like people who do not know what we are saying. The only thing, and it's common to all of us, we take in instructions. We have appointing authorities from whom we take in instructions. They have appointing authorities from whom they take in instructions. Believe you me, we know we have a path, a working path. That's what we are following, and that's what we are giving to them. Zamae na ilaye ungu wa mwene kivela yitonga murungara muyumba wa Tharaka. Ni aweta nuendo wa President William Ruto na uwende nanongina na yongaliko ya uli ya azimio yithuwe yumechi kwekala mesani. In as much as we feel there are certain roadblocks Azimio is placing on our path, we are competent and confident that we surmount those roadblocks so that these talks can actually go on. Because we are committed to the talks, we want the talks to come to a fruitful conclusion. We don't want just to do it for the sake of it. Like the IBC, we repeat, this country cannot run for too long without IBC. Meikwatiwa yukuandikia hanyanya mo maazimio utumani kwe omonde kweketia munga mwone na nyani o oithingirika. Remember, it is not sustainable. It is not even in good faith to start with one demand after another demand
and with ultimatums in between, that if you don't do this, we will halt the talks, we will suspend the talks, we will actually cancel the talks. We wish to confirm that we will respond to the letter by Azimio by the close of business today. I'm also inviting my co-chair for this meeting on Monday afternoon so that we are able to thrash out any issues that are in contention. Kuma vamusini wa Ilovi ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo nito Benjamin Mwaka. Tumangale wazia getamba setuthi kiswani vala minisa muviani wosese wanthini Kithure Kindiki ni wawetakana amwema andu alama novo iwe kuma kithekani cha Shakahola kauntini ya Kilifi ni malete liu na ndawa kavinaka mesivitali. Kindiki anena kavinaka lawa kusi ya kuambiliwa kwa iseso ya keli ya uthinzi wami ya naimuna miongoli na kenda sivitali ni wa Malindi sub-county. Kwa vindane kau Kindiki mwamba na gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro na anene usese kiswani ni mavika kaniki kuthuima iseso ya kumanda andu angimbeange alama tonya kwithwa mevithete kukithekani kiu cha Shakahola kabinane kau ni mavika mosi kwa Paul Mackenzie kisioni cha Chakama Ranch. Angelina Mose na report. Kindiki ambisi ndambuka yake sivitali ni wa Malindi nyumbani ya kusuvia miyaku vala wavingwe seso yake liya kuiki uthenzi kwi miya na yimo na miongo ili na kenda aiwetakana ukunikiliwa kiko cha Shakahola nutonya utaiwa kwa ivinda mbeange nikana movisa mausese imavikie kuthuima kiko ki kwa withianu. Minista uno mbulakana ala manovo isukithekani cha Shakahola na ala makomete sivitalini ni malete ndawa na leu wala mundu umo kweta kwithwa anatiwe ni thayo ni kumana naki. Lazima vile tujulisha Wakenya ya kwamba uchunguzi utachukua muda kidogo kwa sababu makosa ambayo yamefanyika hapa kulingana na ushahidi ambao tumepata tayari ni makosa ambayo yako katika kiwango cha makosa ya jinai ya kimataifa, na kwa hivyo uchunguzi wa makosa kama hayo, jinai kama hiyo, itachukua muda ili kesi sifaulu mahakamani. Kindiki no kwetekana movisa mausese kauntini ya Kilifi na ala matonya ithiwa makilile kikoki na kwithwa na utulivu yani ni matonya usio matambia maki miyau. Tutahakikisha kwamba wafanye kazi wote wa serikali wakiwemo wale ambao wamesimamia usalama, ujasusi na upelelezi, wale ambao ni maafisa wa utawala, ofisa yoyote wa serikali ambaye labda kupitia uzembe ama kutomakinika alisababisha hasara hii atachukuliwa hatua, na sio hatua ya kuhamishwa, sio hatua hata ya kufutwa kazi, ni kuhamishwa, kufutwa kazi kama atapatikana na makosa, na baadaye kupelekwa mahakamani kwa sababu yeye pia amechangia katika maafa ambayo yamepatikana hapa. Itina kuvingwa seso ya uthenzi wa mei esu ya na yimo miongo ili na kenda minista uya tianite na movisa mausese na governor county ya Kilifi Gideon Mung'aro ni mavikie kithekani cha Shakahola na vala ukuwetakana itina uthenzi ni makosio seso ya katatu ya kuvugua kwa mei ewetakana mena livoti kana vena makavuli angi. We have other graves which are not opened, and the exhumation on those ones will continue after the phase 2 of the post-mortem examinations in Malindi. So we are going to have phase 3 exhumations, even as we continue with search and rescue. Ingi no kwetakana ni makuvikia kuongela movisa mausese kumanza enendi ala methito maivitha kithekani kiu cha Shakahola awetakana iseso ye niyo vikia kutoiswe utuku na muthenya. Ingi minista unu mbulakana andu ingi na ala manovo isu manakwatikania maitoloka kithekani kiu cha Shakahola awetakana ni maambisi kwivitha kuma kithekani kina kuthi sioni ingi awetakana ni makuongela usese wa kuyana kwikithekana ni maovo swa. The information we have is that the number of victims have been rescued while attempting to move outside the ranch. Therefore, we are going to extend the search and rescue to the fringes of Savo East National Park and also towards the ADC farms
in the general direction of Kulalo. The aim of this expansion is to make sure that we are able to intercept any of the victims who might still be suicidal to try and leave this ranch to go and die elsewhere. Itinoaki minista unu watambuka chakama musini kwa Mutavanya Makenzi na ula ukonyetu na kiko kiu cha Shakahola iwetakana isoso ya katatu ya kuvukua kwa mii kithekani kiu cha eka mana nyanya ikasi okiwa uthenzi wa miyana yimo na miongo ili na kenda ya minu kililwa gilivotia Vilingi Wa Mauvoo nita wa Angelina Mose. Tuke kauntini ya Masaku itina wa amemba mangwatanio ya matu wendano kwithiwa na ngusanisyo ikonetie utongwe ngwatanioni esu yuni uvucho itina wa amemba asu kutoa mathinamo obisini wa komishona wa kaunti ya Masaku Mwandu Josephine Ouko valayu mathinamo mekwikwatiwa kuthinikiwa kuma wa kwambililia chuma chukite mainene nza wa ofisi wa county commissioner ni maweta kuyani wa kuo ni kwithukiwa kwi umuthi boni motesia na ilivote. Nende kuvika mawisini ma county commissioner maweta kanano gelelo ni chocha kwithukiwa mavatamo ondo manethito maiweta kwikiria kana mathina moni mavikia na kwithukiwa na kunika kumaveta thino lava ithito vo umuthi nitoka ofisi cia county commissioner ondo tunaitie last week kana tale yao ne wa audience ne ofisi cia deputy county commissioner nito proceed tuende mbe na nitoka ku nikana toka kwithukiwa mathina maitu na ninamubea muno kondo wa deputy county commissioner ulata mwithi abandu ne ba tethia commissioner atekuo na ni watu ethukisya na nitamunenga mathina maitu iria andu mawenda no na matungulu sub county na ni watu ya tumunenge kubika Monday nikatu cyoke baingi nikatu kyarutabie solutions ya mathina maitu. Tembea jo munthi maweta kana nethe wa yu niko munene kuona mavata mo kwithukiwa na metelete gukwata usungi ochumwane chukite gukonya thina lawe kumbelete ngwatanio ya ithekasyo nitatungia mubya ofisi wa county commissioner wa Masaku nundu nitathogwa neza tiba tina lungwa tetha na mugo na ta discuss kila chailite na ndero situ nisio so na uito na ima twisuva mambo minana na maso madina lamta manenga, then from there we'll look neti agree now what to do next. Engine maweta kana maetelete kuthiumwa kana gucoka itina kuvikela mathina lamwe mekumbelete makathini kwanzila siailite vala methito maitula mute kulea kwithukiwa nthini wa mathina lamwe mekumbela nthini wa ngwatanio ino yo maendekethia bethwe na uthei na kuveta nguzanizo cionthe ila imakonetie ithiti na mubea na ithitu ya cia ta member cia wendano teithio mwa kuvikia tukwate ukweli wa maundu maitu teithio mwa kuvikia madam DCC wa matungulu atu andresi kana aende not relenting na gina ugo umele na tiba kwa county commissioner na atuzunge wa mutha wa kwambelelia na after uzunge wa kwambelelia now we'll sound the next action. Ula unasa kuiwenea memba mangwatanio yota kwithwe ofisa mwenene wa ngwatanio yo no wetakana maina kielo chana ngia ene nthi malio na kana maina muvango wa uthosi itheka otonda mumethito maiweta na kana ni maundu ala maende na kwikia kithito kwikiria kana ene nthi ni makwata itheka cio ile ivikia na kwa ni undu tona ni kana kwinga hii na maundu maitu ni mauteke wa kiarof kou ni tutunga ngai muvya nundu wa palata vika yu and ando ala mwezi misenyo onde kaina mwathime nondo ni muona ni mwena woni wa utongo wa mali yenu. So we are going to be with you and we are going to support you as you support us na need to make sure kana matu endano ni atonge wa ene ni kana muunda wa matu endano pai mundu weterete athoe muunda wa matu endano ni unengwene matilangilwe kila mundu athia kake kana kondweze lakini mimi unda hiyo matungitwe kuba imundu ati baipe aba yano maplanete ati toze miunda ati yakuna kintu cha muthembozu ewe andu angi mekwazia miunda itwika ati uta hapana miunda ya matu endano alamate iwe ni muvenwa inengwe ene na ene maivia kula meuvia kaunti ya Masaku nyeni toboni mutesia
Tuthike twi mbui miongo itatu mang'oi atano na ng'ombe itatu ni cialekani mbiti itatu kisioni cha Waita Mwingi ya katika kaunti ya Kitui ayekethia Mauvoo a kivu wa kisio kisha Antrak Wambua ni mwasekana mbui ikumi kuma musie kwa mwene nthi umwe na ng'ombe ya mutoi ilikile utuku ni wa kwamukia umundi Wambua cha mwaki na ulambo isiake ikumi ilikile asia ni wa kwata wasio wambe wa silingi ngiliana imwe na miongo itatu Lina Musangi nokutwelesya mbeke. Mbuka utuini wa maungu wa wodini ya Waita ni Mwingi ya kati faletu wa kusia mbuimbe wa 10 na ng'ombe mwe na ile vikie kuleka ni nyamu muthemba wa mbiti na ile si uwetu tasithi tokisioniki kwa lungu yesa mwendo wa saa nyanyabu ni uye mbuisi ya kona nduru na ngumaloka nethi ate yare mbui community wa mbiti na kona ni neta majirani na moka mama ndethe cia na cia nisia likithekani tiari itu embui ikumi ni tiari ni mbugae na nalika sare ya ngiliana na miongo 3 kimani kiki aendui kana tuyu wa mongwa mundu nitwete tio thina pio ndu batonyeka nenda tulesa kitho ni kivu kisioni kiisha dra kuambua vala waweta kana mbiti itatu sivamie misi mwendo wa sanyanya se utuku mbiti ivamie misi fulani wa mutumia weta wa kialo ne Wambua kia maki na neo misi uwaye mbuisi bike 10 ambapo misi imwe na nyingi si ati aje mbui taitana kwa njirani wake ni misi uwaye ng'ombe na saya kudonka 3/4 yayo na satia kivu unu waweta kanambikia yu location ya Waitata ya itembui miongo itatu mang'oi ana ovamana ng'ombe itatu kwa jumla yu Waita location itwa itembui sirika miongo itatu na ng'ombe itatu na mang'oi 5 ala ni reported na ninetie and mark KWS na moka na mo meka the necessary na matwa ID kana nimekosa tuela ya ilite naona kana nimalungia mwenyamoso ekali ayo ni makole mevea kusovenya mose ya kithekani KWS vikie kwiki thekana mbiti ini se avetangwa katikati wandu no tuku saila sivikie ba kwa njirani inukilie sa nyanya sa kenda wethe twako matwipa mwe tubite mwaki twende no thedwe ni mbiti eli batonyeka serikali twagia inywe tenywe kieni kitu kimbe mutumize mbiti no dizende thene na atui na twende na kugeane bamwe ona cyane zitu la serikali to the school day school sina wia mingiki nikomaka na kuiwa kitelo mkingi no na mwisiende na kuya utuko na kuwa nyambu na ithio kaya tu kama onecha na zio zitelemete no ndwa ku school na kukuitu kudhunguki onenyo na tena mwezi serikali eli batonyeka tumize mbitisu akinchichi ni kitu kya mongo na nekule serikali itumize mbiti bano ni kwethia siena ibinda giata sie bagithekani kino si bagimani kino kya endui tawala serikali tumize mbiti bano ikuthia oitwe siena siena 5 bano githekani ki na tunawia mwingi muno nondwa siana chi skulu ona tweza kugala tene nondwa mbitisu na siana chiza kwa chi free kwa school kwa hiyo kwa serikali chitumize mbiti bano Tombe yu medho maikali ama mangwa wodini ya Waita Mwingi katima seise muvea wa kusovenya museithe kani KWS uvikie kumetana na nyamu muthemba wa mbiti guripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma wodini ya Waita Mwingi katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi Tuyuma kaunti namba 15 tuthi kaunti namba 17 wa kulwa ulamu na wesiwe tathingaini umwe kati wa Mauvoo alama kwata andu mambea ukua na ni uwa wale ya kuitwa kumana naki muvea wa uiti kaunti ya Makueni we mwamba na muvea ote wa serikali wa kwika ukunikeli wa uima wa ile kosia andu ni Africa Mental Health Research ni wethitwe uitwa isya ukunikeli vamona uiti kwa alama kwatikana na uwo tondo kale buchalwa mutunga kuma wote Makueni ukutwelesya kwatiania na ukunikeli uno lawambisya mwine uwe 12 mwaka muvituku kilungu cha 18 ulwaya na chando 305 alama aminite kwiki ukunikeli ni makwatikania no wau
dementia kana wau wa kulo kwata andu ala makwa na muno andu ala mamini yo kuthiumwa we kana kuthiritaya ndio tondu avisa munene kuma shirika ya Africa Mental Health Research Christine Musiemi kuelesya ona umwika ulo wino kuwa miaka 30 na kwambata uyo muisione wako kwatwa ni wau wa kulwa. Sometimes early onset dementia yambia 30 years lakini nituisika nusio kumanakana age is the biggest risk factor for dementia. Na walilia need risk factor nundu sometimes most of the time actually globally with the kana after the age of 65 dementia ni tend ya kudouble after every 5 years. After every 5 years ukesaidia ya double. Kwa hiyo saidia age is the biggest risk factor that cannot be modified. Ndio so sense ukuwa mundu maanisha ka it is part of normal aging. Maanisha ka we mukuila simo kwa dementia lakini it is just a big risk factor, the biggest actually known globally, but the other modifier. Ofisa olonga miwiti wa kileko sivitali no Makueni County Referral Hospital Dr. Joseph Masela yasya kana vevata andu kweyumilia masivitali nemeki okunikili wo wau o abumbeni tunawita athingai na twethi athingai tisi twesyo twobindwe yesi twatwika wau akulwa na wau akulwa niguo twitha twisisia andu ala meno wau akulwa nikenda tumane wau usu wetetwe ni chau na twitoma manenga witi ula waile nitu mathuthia ene nthi muno Makueni na ukambani kwa jumla mejumilie masiwe wau akulwa nundu wau akulwa kana kulwa tikindu nomo pe wau akulwa ila withao yulwa sindu muno kwi undu waile ni kulo kawaida. Matheka mukosi ula watiye wia wote leva akwatwa ni wau akulwa ni umutethekie nthini wa walanyo u na noga kliniki bani matuko 15 mwi wa keli na kwatanie namo ne the one no banu ni songete undu no inolanga wano twendo na nande ana kliniki na nande ana tutalo ne iwe ninya yani nguya nikabite ni museo kethi anongulilika no maundu mwaitonge na kyolo na thukumana silikale nene ni ungi watethekana uiti na ekulia ala maende na kumesia uko munene meyumilia masivitali nemeki okunikili nola ni nawo ambao ni thina wa kulo nela na tukabane na udumiwa nesa na ninaandikiwa ndawa nipembethwa ilana ndio retire unaona mbie kwenda na problem isu ya kulwa nise na ninaandikiwa nesa naandikiwa ndawa kila ndo no folia nendo no folia wenzangu public servants alama tonenda maendete retire miaka yende yo isongete nambe na kwina maundu maingi kwa uketha ni batoneka mundu no okay isase yakwe kwa kunikili une yende na maofisa makwe yumya makwe yandwane ala mesikania ta community health volunteer ko enende makethuthiwa kumilia awau kana andu onthe ala matonetha makesilia ni matona kwitha no wau wa kulwa. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo kumavaa wote Makueni. Muvia Caleb na twende tothi umone ne soma matumani mavuthu Mutongo TV azimio kila mena choni etomo nundu mundu takalonzo no mwesingai ndailete kwende weni maandamano nundu vailia kukua mundu na ange kuumia na kwananga na kukua mali ya mwene ndi ona makalea otavia Ruto undu ukwika no eke we mwene matavuye no handshake for Raila ni Joshua Machakos town na ndio utumani unge wa muthia ngaliko ya YouTube John Mailo easia andu asuma waita kitui nimeenda utethio wako vetangiwa mbiti ende na kutuma matumani maguningo masoma otwende na uvilingi kwa oyu matukane na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti ona tho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume maybe no toothpick ekamitumende twasu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa ile na nusu cia wiyo ethiwa wikalatha yukwenda ethiwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua mume waku wiungua mundu na ethiwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena
kulea kutambulika na mapinda maingi cyo kutumiwanda koa nikana mumanayo chao gwikala life with a control nunu na bakao ikale na control da yundu tonyakani kulechu itende yanso itonye ko ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe onde uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonze ometoke ni mutanisia wambiye kudepend na eva uisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi wani yako yanza ni mausu wesia ni we atikote Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. The Agricultural Society of Kenya kana ASK kwisila kwa mwene kivila uvonge wa Masaku uthocha we mwikali wa kaunti ya Masaku wamwena kaunti ila ithengeani na Kenya kwa udhantha nthini wa mawonanyo kivathukanyo mawonanyo makatraiwe kiwanzani cha The Machakos Showground kwambia wakati wa matuku mwonza nginya mwathantatu wa matuku 10 mwai wa thantatu mwakani uu wa 2023 ene ianda mbe wajandanyemo na miongo 5 kuma sectors kivathukanyo ta uimi usiovyo wa sindu kana manufacturing nyumba kana housing biashara nini na ila siende na kukila maundu mavengi mevya ya wanda na ene hospitality kisomo vomwe na wonanyo wa maundu angi utuika wa matuku ene iyandanthini wa mawonanyo asume kwatiwe kwiyandikithia kuvikia wakeli wa matuku thantatu mwai wa thantatu mwakani uu wa 2023 kwa kwiyandikithia mitandao ni likanthini wa website ya muvea usu ila ni www.ask.co.ke kana machakos@ask.co.ke kana ukune simu kwisila nambani ino noti mwonza imwe inya imwe itano nyanya kenda itano inya. Karibu niende na kumanyithia na ende ndisoma utumani omwe wake Kevin Bahati easia Azimio the savior tosonga nambe musi omwe kuma otoini wa ndioni wodini ya kithumula kwa motonga kauntini ya Kitui na wakaila ndongo yina andumango ya ulau ku matethesya kusomethia mwana wo Siva Kalivo ula ukwamite musi kumana na kukosa fees wa kilasi cha form 1 mumanyiwa na ula kusomea skuluni wa kuinuka wa Star of Hope kisakini cha mukuru kwa Ruben County Nilovi edito musi kwa ivinda ya saa itina wa kulivoti form 1 indi akosa fees nyinya wa keteresia ndunge ainena nandiki mama uvo ni waweta kumana na ukwati wake monini ndena ukwati wa kutunga mwana wake skulu Onesimus Chalo noviki musini kuona tumanesia elivoti. Nyinya Siva Kalivo mumanywa class cha form 1 skuluni wa Star of Hope ulawe lunga kwa musini wa Ilovi hedhito musi kwa kabinda kisione cha ndioni kithumala kwa motonga kitu cha uthiloni wa sua kumana kukosekana kwa fees palopo eta kumana na kwati wake munini neno tonywa kutunga mumanywa usu skulu pamona mathie alota itwa skuluni usu maimonenge mesile makungamia kisomo cha mumanywa u itina wa kwithwa ena siana ingile skuluni usu patitwa ni madina ma school fees ya kana ka aju koke kie class 8 mwakongi na nai wani ka tanundu pe akuwe me umwe form 4 no ngi form 2 yuko not kaingi not akatwa musinundu kayenda school twa report ye school yetawa okuwa kuwe masome aita wa Star of Hope lunga nawe saidi aju kaendanga uingi kaikoa kaitwa musie yako kaisoma ane sano madina ma wa school fees acho kibalwa cho kina dina ninganganite ondundo na kesaidia
imbesa sina mathina mwaitu u ekunia ndumango yulu vamwe na ndongo kumutetheesya kwiva fees wa mumanywa u na oleti na wakulivoti class cha form 1 utanevikiana kusoma nesa kumana kukosikana kwa fees vala ethiitwe aitumwa musikila ivinda kulatia fees vala nyinya wake ukueta kwithwa mwana u atumitwe musi kulatia fees ula utena uo ndekuona wikwati wa kumutunga yingi skulu kana ikenu kiekeva musi na natato lilia ndio na matumaini ma kana indono kaivi angisi kaneke usio kaskuli kana ikenu kiekeva musi na natato lilia ndio na matumaini ma kana indono kaivi angisi kaneke usio kaskuli mumanywa u akwatia Max mana 14 itina wa mutiano wa klasi cha nyanya valona asomea skulu ni wa musingi wa Gatoto ulawekisa kine cha mukuru kwa Ruben na kuhusu skulu ni wa Iriga ulawe kauntini ya Nyeri indi kumana na ukwati munini wa simake mamutu wa skulu ni wa kwinuka kila muthenya ulawe lunga ilovim uo mwe form 4 no ngie form 2 nyenenda mundethie kwenda kwen mundethie nundu nyeniwa nemeleilwe nitio utethio kwen mumanywa ola ina nandiki mama ovono aweta wendi wake ni kusoma na kwithia enda kitali ekulia ondheme na utonyi wa kwithia na wendi wa kukwata mbau kisomo chake no kana kuyanisa ndoto yake kwithwa ndakitali mamukwate mbau. Nilisomea shule ya msingi ya Gatoto Primary School nikapata KCP Max 314 na nilitoa shule ya iko Nyeri Karatina inaitwa Hiriga na Jumama kuweza kanipeleka day school iko huko Nairobi Lunga inaitwa Star of Hope na nimeface challenges nyingi juu kuna wakati wenye school fees inakosa like kama kuna siku tulikuwa tunatuma school fees wakati wenye kama tuseme hii wiki natuma school fees alafu next week ni exam so napata na struggle sana tena kusoma ni kidogo so mimi ningependelea tu kama naweza nisaidia mpeleke shule yenye at least iko mzuri juu mimi my dream nataka kuwa daktari. Tilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Tonesmus Chalo. Ni muvya onesi na indi ndoto ya ndakitali usu ukite ivike na kutangi wa tanzia imwe ya kukwata mbau na kwa ile kisomo. President William Ruto ni wasia kana ni maandikite alimu aingi mwaka ulianilia na miaka ila ingi ainene ya skulu ni wa Nairobi School kisioni cha Westlands ni kauntini Ilovi. Ruto ni waweta kana serikali ni kuandika alimu mbeange mwaka ukite kutonyethia kisomo kiendea vatema weku o ndomwe na kuseovya mianya ya mawe. Habari zenu? Umeunda kitu? Education is the cornerstone of progress and development. It has the power to transform lives and transcend limitations imposed by economic backgrounds. I am reminded by the words made earlier that education being the greatest equalizer, it makes us equal. It makes you the same, irrespective of the village you come from, irrespective of the region you come from, irrespective of your background. Education is the cornerstone of progress and development. It has the power to transform lives and transcend limitations imposed by economic backgrounds. I am reminded by the words made earlier that education being the greatest equalizer, it makes us equal. It makes you the same, irrespective of the village you come from, irrespective of the region you come from, irrespective of your background. Restore the dignity of the boy. Yes. Niwo kisomo ni kindu cha vata muno na twitiana na isu
Tuke kauntini ya Masako vala mukawa munini wa President Pastor Dorcas Rigathi ni wenda atabania mauvoo musio matethyanisi na mivya ya serikali kithitoni cha kumina utumei wa ndawa cia kumila katikati wa mwika ondu umwe na kutethesia andu ala maemewa ni ulevi. Nake gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni wathana kwaka kisese cha kutethesia andu ala maemewa ni ndawa cia kumila mane na ivinda ya umbano. Ula waite vamwe atongo imandeni kuma mekione kivathukanyo kauntini ya Masako umbano lo atwaigwa kiwanzani cha Kenyatta Stadium kauntini no ya Masako. Dani Mwangala na ilifoti. Muka wa munini wa Musumbi Pastor Dorcas Rigathi ndanene ya kiwanzani cha Kenyatta Stadium ni wakuli atabania onde bandhi ya Kenya makwati ni yake kithitoni cha kumeta na ana kialama kitendawani cia umila onumwe na kutethesia alama emewe mitekoni ya ndawa isu cia umila. And that is why even when our brothers are here, we are telling them, we are asking them respectively that you join us to be able to remove these young people from the gutter. Because we can, with God's blessings and God's presence and God's power. It is not us, but because we yearn for it. As a mother, I'm crying for it, and I know God will answer. You have a word for broken bones. Is a broken bones ni nani? It is the young men, the potential, the future of a nation. And we are here doing nothing. We must do something. Uneni undu kwa tambau ni gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti urana akiwaumbula kana nimekwitha maitetheanisia na serikali nene kwa kavandu va kuitana alama kwa mitendawani isu cia umila nikenda kugithekana amwika nimethwa mema kwikwatwa. For the youth of this country, wengi wao wamekunywa madawa ya kulevya, wengi wao, I keep on saying this, madam, people might see it as a joke. Wengine wameoana, even when they go to bed with their wives, it's like a brother and sister sleeping together because of the drugs. Drugs zimewaharibu. Na wale watatusaidia mapasta wetu, hata kama kanisa, let us talk to these young people. There are more than 75% in this country. Kila mtu afanye yake. You are a leader in your own way, where you are. Na ukiongea, watu wanakusikiza. Tuongee na vijana wetu because these drugs might ataanza tu au effect. You understand? Akiendelea, there will be a big effect. So we will support you, madam, on that. I am going to also build a rehabilitation center in Machakos County, where I will be able to take care of these young people, and I'm sure we'll walk the journey together. Nake munini wa gavana wa kauntini ya Masako ni wenda serikali itumie miao soni ya kulunga makanisa nikena makanisa maikese ukunika matena makosa. Let's, whatever we are saying to do to church, because myself I'm a Christian and a Catholic for that matter, let's, whatever regulations are going to be there, let's not have those regulations with what happened to Lamu. Shakaola business isikuwe ndio hiyo, lakini we do something that is acceptable to the church in this country, to the religious organizations in this country. Nyinyi unajua wale wabaya katikati yenu. You know them. Now how can you allow somebody aende apeleke mtu kwa msitu amwambie wewe usikule ukutane na Mungu? Kwanza ukikufa na njaa, we have just been told God here, unless you don't have. Tumeambiwa hapa, God has provided for everybody. You are telling mtu asikule, wewe unaamuka unakula breakfast, lunch na dinner. There's something the pastor amesema hapa, kuna wale Mungu aliwakuta kazi. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumuvaa kiwanzani cha Kenyatta Stadium kauntini ya Masako.
Muvea wa kukolania koti KRA wina muvango wa kuangala ukolania wa koti kwisila via sala nini uni kuyanana na ulo kwati eta komishona wa KRA ukava wa koti wa mwenendi wa kiwango cha ndi Mwangi Mugo ainene ya musini wa Embu Mugo ni wawetakana via sala nini ta isangia vanene kwa kiwango cha miongo 3.5 kufika miongo 4.5 yulo wayana cha wasania wa koti na kilungu cha miongo 1 yulo wayana cha mawia Beni Mosau na ilivote kuyanana na Mwangi Mugo ona kwitha viasala ithinini ichangite kwa kilungu cha miongo mwanza yulwayana cha mawia vande ya Kenya viasala ithisi umase kilungu cha thanthatu yulwayana choka cha koti wa mwenendi wa kiwango cha Nthivyu vala kwa seta mena mivango ya kuikithia ni mokilia kiwango ki na kufikia kiwango cha miongo ile yulwayana. Our MSMEs contributes between that 5 and 40% of our GDP, and they also contribute almost 70% of the employment opportunities in the country. That is how big the sector is. That's how important the sector is. And with a contribution of about 6% to the domestic revenue, then what we are seeing is some very good potential in terms of their contribution to the revenue. In terms of tax collection, looking at their contribution to the GDP between 35 and 40%, we would be expecting that in terms of revenue, they should be contributing not less than between 20 and 25%. We have seen they are contributing about 6%, so there is a huge gap. Oingi Mwangi no kuweta tamena walanio wako vingwa wavisi wakoti wa viasala ithinini na ulawe kwati wa kwambililwa kwe mthenyani wa wakatano ni President William Ruto. For the SMSEs, we want to support them in terms of opening a dedicated desk. Going forward, we shall be launching it here in Embu, but we are going to replicate this throughout the country. We are going to have a dedicated desk. We are manned by our officers where the players in the sector can come and get all their attention, all the education, and where their needs will be addressed. Na kemwene kivila wanzama ya utandithia Embu Mugomate no kuweta muvea wa koti tawaile unenga na mavalua meu kwe viasala ilanzao tanzie mwe ya kuikithia ni makwatia aivi makoti. Once we have broadened the base ya ile taxi tunaokota, basi nayo tunaambia KRA kutoka hapo nao wakaenda wakafikirie ya kwamba we have gotten more people paying. What do we do next? What we do next is now to think our targets can be met by increasing tax, but our targets can still be better met by increasing the number of taxpayers. Na that way, basi ile tax tuweze kuangalia pia kama pia inaweza kushuka. Mambo ya kulipa ushuru na hii KRA kwa upande wa jua kali ni kitu inataka sasa ifikiriwe sana. Kama vile unaonaga kuna councillors wanaenda kukanzo watu wale wako na wamekuwa wanakunywa pombe na mambo mengine. Watu wa jua kali tunataka counseling nzuri sana kutoka kwa KRA. Wanje kwetu ili wakanzo watu ya kwamba sababu serikali tunataka itutengenezee sheets. Tunataka tutengenezwe pahali ya kufanyia kazi vizuri. Na hizo pesa zinakunja lazima hata sisi tuwe tunahusika katika kutoa hiyo kodi. Tunatoka watu wetu wawe cancelled na hii mambo ya kulipa ushuru tunataka ifanywe na njia ambao na lugha ambao inaeleweka na watu wa jua kali. Ngeli vote ya Vilingi Wa Mauvoo Mtongoi TV nyenita wa Ben Mosau.
Na muthia thini wa mutongwe mathauni ni kana mathauni ma kusindania league nene va Kenya FKF Premier League atongwe cia ma league Tusker FC na namba ile Gor Mahia ni matwaisha mazoezi kuyombanisha ithao ya wachumwa vala timu ile ikathaukia kiwanzani cha Nyayo Stadium saa kenda cia muthenya. Tusker mena points 64 Kogalo mena point 63 itina wa mathau 3. Top of the league right now, so this is something that will keep us pushing. We're just looking for the Sunday game, of which we are all motivated to win the game, so that we maintain our log. Of course, we are all confident because you know what it means by being on top of the league. So it keeps us motivated. We are pushing, and we're just all happy, and we want also to win the Sunday game so that we all be happy more and more. We want to pick it out of. We want to take the Mozart bet and the league so that we all enjoy the season well. The guys have been in really good spirits. You know, the training intensity's been good. It's been really good, in fact, and the quality's been there. So, you know, it's been nice to have a few extra days. They had a day off yesterday, and yeah, back in today now for that sort of, you know, run up to the finish line on Sunday for the game against Tusker. Twimini avau na indi ndaumalete nondo twi mathauni abene thao yende OU na niwe mashabiki ma Manchester United maimbea mwakwana ya weta mathau asundo mainde datika ne 10 datika ciana 15 na ithao isunika na Manchester United mavungite mbao imwe ile avungwa ni Casemiro datika ni athanthatu na mo Chelsea mainamba ukwata kindu na indi ithao isu ithao kwa kiwanza ni cha Old Trafford musi kwa Manchester United kwao bena utonyi monene Manio makasinda kana Man United makasinda na indi ni kwate yu kasanga na timu yaku kanini na maklubu mwisawa sawa tiwo aya kanisome motomanya detomine motongo ipato ya sia ngewa ya serikali ni noete make it atakuma malika kuma malika we war ni kwambatia kila kindu very war sana na indi usuni utumani wake motongo ipato na indi utumani wa muthia ni wa mundu kwa sia motongo TV utumani kwa onde asema motongo TV ni ati athani na athembi ala atume ningai me ovaundo ani bakuve naku ekai uthaithi wa nguma NB lilikanai undu Yesu wanenie yulo wa ivinda ya muminukilelio uno etawa Nzilo Mbandi ngalikosia kuya Nzangathi ni countini ya Kitui na ndi mo vya mwanya kwa kutambanya na kwa kunana mbie nginya bauna bika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo ditongea muvea andike maitu ma Mauvoo anange twatethia ni cia studio na ndi ndekulo niwe Sharon Linda ali la Mauvoo kwanzia ya meko ni twata saskitho kwa NZOMO twithiane isu ingitwe kiwaji kwa uyu tiwanesa.